start. Okay, good evening all of you. I hope I'm audible and visible to all of you. Now this session is for current affairs because I'm getting a lot of queries on current affairs. Many students were asking about current affairs, how to prepare and all that. So I thought let me have a session with all of you on this. Basically the idea is, as I said earlier also, I'm going to start with current affairs So we are basically going to, as I promised earlier, I'm going to do a lot of sessions on current affairs. I have decided that current affairs is one thing that I would like to make accessible to all students because this is a challenge. I have seen many students struggling with current affairs. So that is the reason why I decided that I should be doing current affairs live. Current affairs videos, and this is actually an introduction to that. During the course of introduction, I thought I'll just discuss with you all, sort out your doubts because this will help me to deliver better for you in current affairs. Now, basically the first question that I'm facing from all of you is, from January 1st, 2022 till 15 days before your prelims. 15 days before prelims, you have to follow current affairs in a very detailed manner, very, very detailed. Apart from this, 2021, I will do a roundup, a very quick roundup of all key current affairs, significant, the most key issues. Not everything is important. For example, there are about 12, 13 Supreme Court judgments which are important. Rajkumar, Radhika, Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Annit Kamma. So, key issues మీద 2021 రౌండ్ అప్ చేద్దాము. అంటే కీ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయంటే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, గ్రూప్ 1 అయినా గ్రూప్ 2 అయినా. దాని తర్వాత కొన్ని అవార్డ్స్, కొన్ని సమ్మిట్స్, బయాన్యువల్ సమ్మిట్స్, వన్స్ ఇన్ 2 years సమ్మిట్స్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి సమ్మిట్స్ కొన్ని, ఇట్లాంటివి మాత్రం నేను 2021 చెప్తాను. కానీ 2022 మాత్రం చాలా డీటెయిల్డ్గా ఫ్రమ్ January 1st విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. దాన్ని దాటి అడిగే స్కోప్ ఉండదు. అయితే మీకు ఇప్పుడు బోర్డు మీద యూ కెన్ సీ వాట్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్. పాలిటీలో ఐ జస్ట్ మేడ్ అ ఫ్యూ సబ్ డివిజన్స్ సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో అబౌట్ విత్ ఇట్. సో పాలిటీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్, ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ దట్ ఆర్ న్యూ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత లాస్, కొత్త లాస్ అయినా సరే, ఎనీ న్యూ లా ఆర్ ఎనీ అమెండెడ్ లా is important. Court judgments is very, very important. Mark my words, you will get at least one question from court judgments. Then tarvata manaki appointments. If somebody is appointed to a prominent post, that is important. Then tarvata bodies and news. Any newly formed body, any changes made to an existing body like National Human Rights Commission, లేదా National Commission for Backward Classes, ఇట్లాంటి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే అవి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కమిటీస్, జస్టిస్ రోహిణి కమిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎగ్జామ్కి. సో కమిటీస్ విచ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ విల్ బీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ పాలిటిక్స్ సంబంధించినవి. హిస్టరీలో మనకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్. మైల్ స్టోన్స్ అంటే 25 years, 50 years, 75 years, 100 years, 125 years. అది పర్సన్ కావచ్చు, ప్లేస్ కావచ్చు, ఈవెంట్ కావచ్చు, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్కవేషన్స్, ఎనీ న్యూ డిస్కవరీస్, కొత్తగా హిస్టరీకి సంబంధించి, కల్చర్కి సంబంధించి, మన హెరిటేజ్కి సంబంధించి ఏదైనా డిస్కవరీ ఉంటే అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. మహేష్, ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐవ్ రిటన్ ఇస్ హౌ మెనీ మంత్స్, because I knew this would be the most important question that you all would ask me. Okay, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమెమరేషన్స్. కమెమరేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ హ్యాస్ బీన్ identified or commemorated, has been given the status of City of Gastroenterology by UNESCO City of Networks lo. అట్లాగే పోచంపల్లి విలేజ్ వాజ్ ఎ న్యూస్, రామప్ప టెంపుల్ వాజ్ ఎ న్యూస్. సో అవన్నీ కమెమరేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. Asgari, since it is the first time that we are going to have group 1, it is a little difficult to tell whether it is going to be a one-liner, but going through the previous year questions of various exams conducted in TSPSC,
What I can tell you is undoubtedly they are going to ask statement based questions. Ante 1, 2, 3 atlantic questions adge chances. There are greater chances of them asking statement based questions. So what I would suggest is prepare for both. I don't expect them to go too deep analyzing things, but prepare for both. As in, you should be aware of factual information, all factual information related to a particular event. Once I start these current affairs, you'll know how to follow it, because when I take the class, I'll also tell you what kind of question can be expected on it, how to read it, how questions will be framed. So don't worry about that. Aishwarya, there is no one source. Anurag, Monday evening the dates will be announced and I'm going to put it on the YouTube. Uday, static GK is nothing but your background information. Static GK is nothing but your background information. Thanks, Samyukta. Radhika, మీ అందరికి ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం ఆగండి. కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఐల్ స్టార్ట్ అప్లోడింగ్ వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఐమ్ ప్రిపేరింగ్ ద కంటెంట్. ఈ వీక్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. వన్స్ ఐ స్టార్ట్ అప్లోడింగ్ దెమ్, థింగ్స్ విల్ బి మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ. Akash, please contact the office for it, because I really not like to discuss fees and all, and I'm not there for that. Radhika, annitki panikostayamma. Enroll for which test series? Pandu, prelims or mains? Prelims test series in Shikara is starting tomorrow. It is available in both Telugu and English mediums. If you are interested, you can reach out to the office. They will help you out. No, Lakshmi, unfortunately Lakshmi Kota, Sai Lakshmi Kota, they are not. SNT Koda Chaptanu Pradeep. Let me just continue with this. Meanwhile, I'll be reading your comments and answering your questions as well. So, history law, this is what you have to read. Economy, no doubt, this is the most important thing. Schemes, you should know the date of launch, place of launch, target, segment evaru. Then you have to also know date, place, target, segment related to this. Saripotundi Mona, it is more than enough. Whatever is being taught in the institute is more than enough, because see, basically we all put in a lot of effort to deliver, so that you don't have to go outside to prepare for, to refer any book. Telugu news, Telangana news, you can read Telangana Today. Online course is there, Akash, you can reach out the office. I have to look at that. Jogi Naidu, I have to look at that. Online course undi, Akash. Ledu Acharya, I would not ask you to refer UPSC monthly magazines, because they are too exhaustive. Anta ekkuva chadavalsina avasaram ledhu. Manam rase exam need ni batti manam chadukovali. Telugu literature authors and books. Shahid, for what? Nothing will happen, Randir. Nothing will happen. You can go ahead and apply, you have to declare it later. Sure, Priya, I'll do that. Nothing will happen. Go ahead and freely apply. Nobody will bother. Okay. Disaster management, type of disaster, name of disaster, location where it occurred is important. Environmental extinction, red list lo any new animal is added. What is the reason for the addition, and so on. Anurag, please contact Telangana Today for it. Please contact Telangana Today for it. I will, Srikar, I will. Okay, summits is venue, okay,
They will ask you any key outcome of the summit, and background information related to the summits is very important. Like, for example, you are talking about the Convention on Biodiversity. When was it actually enacted? When did it come into force? And so on is important. Zaid, I'm going to take, I very clearly said I'm going to take culture whenever there is a, slot, free slot. Suddenly if a faculty is not able to come, that's when I'm filling in for culture. That's how I intend to complete culture. So don't worry, by the end of it, it will be completed. So please ask Telangana today about it. Anni subjects contemporary issues gather cheyali. Radhika. Oka magazine antu ledu, Rakesh. The problem is there is no single magazine that I can ask you all to refer to for current affairs. That was the reason why I was thinking of doing these YouTube videos. I used to take current affairs and TSAT earlier. They are also asking me to come back for current affairs because a lot of students have been requesting. So I'm going to start current affairs on the YouTube that will be accessible for all students. It should help, it should suffice actually. Okay, now moving on, the next is persons and miscellaneous. I have listed some of them, but there are a lot of other things that can come. Persons in news, especially those from India, are important. Places in news, you have to know the location, the reason for the place being in news is important. Important dates, date, celebrated as, what is the theme is important. Indexes and reports, very, very important. Who publishes it? The first 5 ranks, what is India's ranking, what was India's previous rank, what is India's present rank will be asked. Okay, award. Awards is Indians achieving anything is very important, and sports, multi-sporting events, single sporting events, they'll ask you about venue, any records, any achievements by Indians will be very, very important. Now moving on, the 7th thing that we are going to talk about is science and technology. Science and technology, basically science and tech, biotech, defense technology, all this would come into it, space technology. Any new launches, any new collaborations that India enters to, any new purchases that India makes, the purpose of that, any purpose of every launch, every purchase, every collaboration, for example, if it is a missile, is it air-to-air missile, is it surface-to-air missile, these questions will be asked. So on the whole, this is a very quick roundup picture of what is important for you in current affairs. Now you can go ahead with your questions. Radhika, ఒక్క సోర్స్ లేదమ్మా, మీరు పేపర్ రెగ్యులర్గా చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. మీకు చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీ ఉంది, సొసైటీలో కేసెస్ ఇంపార్టెంట్, సొసైటీలో మూమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్, సొసైటీలో పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా చదవాలి. ఐఆర్ రమేష్ ఉట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ పర్స్పెక్టివ్లోనే చదవాలి, దానికంటే ఎక్కువ చదవద్దు. బేసిక్గా ద రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ ప్రిఫరింగ్ y'all టు read the current affairs for UPSC, for state PSCs is, యూపీఎస్సీలో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ఎలాబొరేట్గా ఉంటాయి, చాలా డెప్త్కి ఇస్తారు. మీకు అంత డెప్త్ అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఎందుకు మీరు అంత డెప్త్కి చదవాలి? షీ నీడ్స్ తెలుగు. మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఇస్ లిమిట్ యువర్ రిసోర్సెస్. అంటే తక్కువ బుక్స్ చదవండి, అవిటినే రివైజ్ చేయండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Prashant, when I teach, I give it like that because it's more organized and easy for you to follow. Now, whether you will do the same way, it depends on how you want to go ahead. When the subjects that are going on right now get completed, Zaid. Anurag, I have not yet planned, but going by your comments, maybe I should think about something like that. Harsha, only group 2 TSPSC was factual. If you have read the papers after that, SI exams, the technical exams, general studies was very tough. They made the papers tough. Acharya, if I'm there, I'll surely meet you because I think I will be staying up very late. So I'm not sure. If I'm there, I'll meet you. In fact, I would love to meet. By the time you finish your exam, I should be there.
చెప్పలేము అనిల్, చెప్పలేము. యూపీఎస్సీ స్టాండర్డ్ ఉండే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి పరమేష్. కాకపోతే నా సజెషన్ ఏంటంటే మరీ అంత అనలిటికల్ ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా కొంచెం అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం బెటర్. I have to go through it, Rakesh. I have not seen it any time. నేను చేస్తాను రమేష్. I'm going to come with those videos, so don't worry. Telugu Academy books are not updated, Ram. That's the problem. Basically, Telugu Academy books are not updated. You can, Aishwarya. You can. Any more questions on current affairs? Anything that you would like to ask me in general about your preparation? You can. Pradeep, for group 2 you have to read the entire socio-economic survey. Ragini, it is starting from Monday, Amma. Question to answer చదవద్దు పరమేష్. క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చదవద్దు. కాన్సెప్ట్ చదివి దాని మీద ఏం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అన్నది ఆలోచించాలి. నేను పాసిబుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఎనీవేస్ ఐ డిసైడెడ్ ఎవ్రీ సాటర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ లైవ్. సో మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక సెషన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఒక 2-3 టాపిక్స్ తీసుకొని చెప్తాను. అసలు క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు, ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే మనం ఎట్లా ఆలోచించాలి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి అన్నది చెప్తాం. She needs Telugu, please call up the office number. I'm just texting the office number, they will help you out. Aman, I will Anurag, that's a suggestion that you have given. Anyways, I'm putting the effort to edit them, I will do it. Okay, now all of you, I am going to be consistent, Prashant. I've shifted from Instagram to YouTube because I felt YouTube is more reachable. Andukane I shifted from Instagram to YouTube. You get it, Uday, but do you have to read the whole thing? So more than enough, Ramesh. Focus more on policies. Mahendra, focus more on policies. Zaid, from this week they will upload. Community based cutoffs untai, Bobby. Community based cutoffs untai. Okay, now I would like to give you all one suggestion. Ragini, I have already texted the institute's number, Amma. You can reach out on this number. Now can I Parmesh dan meeda Monday roju video chestan, Parmesh. Okay, now all of you please listen. I would like to tell you a few tips before I conclude or stop answering your questions. Please listen carefully. The first thing that I would like to request is, please don't think about the number of hours that you are spending on the exam. It is not the quantity of time that you spend, but it is the quality of time. Ante నేను ఒక గంట సేపు కూర్చొని చదివితే ఆ 60 నిమిషాలు నా ఫోకస్ నేను చదివే దాని మీద ఉండాలి. ఓకే, నేను ఇది చదువుకుంటూ నా ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నాడో, నేను హిస్టరీ చదువుతున్నా పాలిటీ ఏమవుతుందో, పాలిటీ చదువుతున్న ఎకానమీ ఏమవుతుందో, ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉండొద్దు. నేను చదువుతున్నాను అంటే నేను 60 నిమిషాలు ఆ సబ్జెక్ట్ మీదనే ఫోకస్ చేయాలి. దాన్ని నేను క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటాను. క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ చాలా ముఖ్యం. మీరు 8 గంటలు 6 గంటలు చదివి కూడా ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయొచ్చు మీరు కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేస్తే. సో ఫోకస్ అన్నది చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ థింగ్, it's more than enough, Pavani, it is more than enough. Updates, sarkari job updates, they are in the process of releasing it. Radhika, 25 to 30 marks, Amma. Okay, so adi first suggestion. Second suggestion నేను మీకు ఇచ్చేది ఏంటంటే, ప్లీజ్ పక్కవాడితోనే మనల్ని మనం కంపేర్ చేసుకోవద్దు. నేను రోజు చాలామంది స్టూడెంట్స్ని కలుస్తాను. నా చాలామంది పాత స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, క్లాస్లో చాలామంది ఉంటారు, ఆన్లైన్ తీసుకుంటారు. ఐ గెట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. నాకు ఒక్క మెయిన్ ఇష్యూ దట్ ఐ కౌంటర్ విత్ దెమ్ ఇస్, వాళ్ళు ఎంత ఫోకస్ చేస్తారంటే పక్క వాళ్ళ మీద, ఇన్ ద ప్రాసెస్ యూ లూజ్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్. సో ప్లీజ్ స్టాప్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్. ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఒక కొత్త బుక్ కొనుక్కొస్తాడు,
అసలు ఆ బుక్ అబ్బాయి ఎందుకు కొన్నాడో అబ్బాయికే తెలియదు. మార్కెట్లో ఉంది, బుక్ షాప్ వాడు మంచిగా ఉంది అన్నాడు, ఇచ్చిండు, నేను కొనుక్కొచ్చుకున్నా, ఇది ఆన్సర్. అది ఆ బుక్ తీసుకొచ్చి ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, మొత్తం క్లాస్ అంతా నేను ఈ కొత్త బుక్ కొన్నా అని చూపిస్తాడు. నెక్స్ట్ డేకి ఏమవుతుందంటే 90% ఆఫ్ ద క్లాస్ విల్ బై ద సేమ్ బుక్, బట్ నోబడీ నోస్ వై దే బాట్ దట్ బుక్. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దిస్ బ్యాడ్లీ. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని బుక్కులు జమ చేసినా మీరు చదవలేరు, మీకున్న టైం చాలా లిమిటెడ్, మీరు లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ని చదవాలి. రివిజన్ చాలా బాగా చేయాలి, ఎంత రివైజ్ చేస్తే అంత బెటర్. ఎందుకంటే గ్రూప్స్లో 70% ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటే 30% అనాలిసిస్ ఉంటుంది. అందుకనే మీరు రివిజన్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ప్లీజ్ అనవసరంగా ఇంకోటితో కంపేర్ చేసుకోవడం, అమ్మో వాళ్ళు చదివేసిను నేను చదవలేదన్న భయం, ఇట్లాంటివి మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు పెట్టుకోవద్దు. ప్రకాష్ సార్, రాకేష్ ప్రకాష్ సార్, I am taking the classes, Mona. I am taking classes in my institute. General essay you should always read recruitment adda after you finish your core subjects. Polity governance అయిపోతే దాని మీద జనరల్ ఎస్సే చదవాలి. Deepika, they will take care of it, Amma. They will take care of it. I don't get into online streaming and all, but if it is informed, they will take care of it. I'll check anyways. రామకృష్ణ, సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక టాపిక్ ఉంది, అది ఎకానమీ, కల్చర్, తెలంగాణ కల్చర్, లిటరేచర్, హెరిటేజ్, ఇదంతా ఒక టాపిక్ ఉంది. హిస్టరీ, మూమెంట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అంటే బ్రాడ్గా చూసుకుంటే చాలు. 2011 ఎకనామిక్ సర్వే ఎందుకు సంయుక్త? రామ్, ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ 1, నో. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకనే ఏమైనా అడగచ్చు దాని మీద, అందుకనే ఇన్డెప్త్గా చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. జోగినాయుడు, యూ గాట్ ద పాయింట్. దే జస్ట్ మెన్షన్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ దే లెఫ్ట్ ఇట్, విచ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్. It is only prelims test series, Pradeep. From tomorrow we are starting only prelims test series, available online and offline in Telugu and English. And we are setting the papers, the teachers are setting the papers. లేటెస్ట్ ఎడిషన్ నేను ఒక్కసారి చూసాను, కొంచెం ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి, నేను నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను నరసింహ. హర్ష, it is difficult to exactly tell you, but I can tell you two things. One is current affairs will be nothing less than 25 marks, and Telangana as a whole will be 25 to 30 marks. I will, Prashant, I will. V. Prakash sir is more authentic, it is more detailed, okay, and the last few exams questions have been directly asked from V. Prakash. Telangana economy ki Telugu Academy textbook, socio-economic survey important, Srikar. Paramesh, first thing that I have written, ikkada meeku kanipiste, from January 1st, 2022. రమేష్, ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని వస్తాయి అని చెప్పలేను, ఎవ్వరం చెప్పలేం, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ సెట్టింగ్ ద పేపర్, నీదర్ దే హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ది నోటిఫికేషన్. కాకపోతే మనం అన్ని, ఎందుకంటే ఇట్స్ రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఒక్కొక్క మార్క్ మ్యాటర్ అవుతుంది. హోలిస్టిక్గా చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే, ఒక సబ్జెక్ట్ని ఎక్కువ చదివి ఇంకో సబ్జెక్ట్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం అట్లాంటివి చేయొద్దు. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని సమంగా చదవాలి, వెయిటేజ్ని బట్టి చదవాలి. ప్రిలిమ్స్లో వెయిటేజ్ చెప్పడం కష్టం, కానీ మెయిన్స్లో వెయిటేజ్ చెప్పడం ఈజీ. కోర్ ఏరియాస్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ కోర్ ఏరియాస్, వాటిని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఇండియన్ హిస్టరీ నుండి రఫ్గా 10 minutes 10 questions ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Okay, for geography, I really don't know if it is still available. Spur Publications Valadi Atlas was there on Telangana geography. Just check out in the market. You can, Sarkari, you can. Telugulo ledu. My society book was only in English. Narasimha, koncham Telugu kashtam.
నేను అందుకనే Shikara is the only institute which offers exclusive English medium. We all are more comfortable in English. Society Telugu Academy book chadvachu. If you have access to my book that I have written, that also will be useful. Pradeep, for polity, I would personally if you have access to my notes, that's the best thing. Priyanka, $1 million question amma, answer leda dagara, kani as far as my knowledge goes, it should come very soon, at least 1.5 months lo they should give the financial clearance. Previous year questions, Mona, there are many books. There are many books in the market. You can take anything. Rajkumar, man Telugu aithe నాకు ఐడియా లేదు. Maybe R.C. Reddy gaani Shane, you have to see that. Science and Technology in English, one of my colleagues is releasing a book. You can check that out. My website is working, Shishmita. Why will it not work? Socio-economic survey, you read it for policies only, Anurag. 15 to 16 topics lo Gangadhari Ramakrishnan. 2 to 3 months lo meekunna 15-16 topics lo majority of them are repeated. Chala overlap undi syllabus lo. Meer correct ga chuste meeku nenu cheppedi ardhamaitadi. ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతుంది కదా సాయి కుమార్. లాస్ట్ 20 years నుండి తెలుగులో చదివే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. యూజ్ అవుతుంది పరమేష్. ఇట్ విల్ అట్లీస్ట్ గివ్ యూ అ బేస్ ఫర్ మెయిన్స్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Shikara's number is pinned above. If you have any queries with regard to the test series and all, you can call up the institute. Any more questions that you would like to ask, and let me know what sessions you want in this live. I will plan them accordingly. Pradeep, basically there are a number of people who pay fees and who join here. It's an ethical issue. We don't sell material. Nijanga cheppalante Shikara material అమ్మడం మొదలు పెడితే మాకు వేలలో పోతాయి కాపీస్. కానీ మేము ఎందుకు ఆ పని ఇప్పటివరకు చేయలేదంటే మమ్మల్ని నమ్ముకొని ఫీజు కట్టి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం ఆ పని చేయలేదు మేము. ప్రశాంత్, బేసికలీ ద పాయింట్ ఇస్, I can put that up, Chaitanya. I have his essays with me. Prashant, basically the point is, Telangana history is not directly mentioned in the syllabus. కాకపోతే మీకు ఏమైందంటే లిటరేచర్, హెరిటేజ్, ఆర్ట్, ఆర్కిటెక్చర్ ఇవన్నీ ఒక టాపిక్ లాగా మెన్షన్ చేశారు. అదంతా హిస్టరీలోనే వస్తుంది కదా. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, సుష్మిత. Rakesh, by Tuesday, the video giving you details on mains test series will be uploaded. Kalyan, reach out the office. Kalyan, please. సర్కారీ జాబ్ అప్డేట్స్ 44 వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఉన్నా మనం దాని గురించి వరి అవ్వద్దు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందే నేను చెప్పిన, మీరు పక్కోడు ఏం చదువుతున్నా అన్నది మాత్రం ఆలోచించద్దు. నేనేం చదువుతున్నా, సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకోవాలి. సిలబస్లో ఉన్నవన్నీ నేను కవర్ చేసుకుంటున్నానా లేదా, నా ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. సెల్ఫ్ ఫోకస్ ఇస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కాంపిటీషన్. ఇది నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నా. మార్కెట్లో నా కాంపిటేటర్స్ ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు, ఎవరు ఎక్కడ టీచ్ చేస్తున్నారో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు. నా ఫోకస్ అంతా ఎగ్జామ్కి ఏం సిలబస్ ఉంది, క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు, నేను అది ఎంతవరకు డెలివర్ చేస్తున్నా అంతవరకే నేను ఆలోచిస్తాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. కాంపిటీషన్ ఉంటుందా లేదా అదంతా మనకు అనవసరం, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 4 months, yes. ఓకే సాధక్, సరిపోతుంది ప్రశాంత్. ఎస్ సార్, there are examples of people who's cracked group 2 in 4-5 months. My own students are there. I don't think so, Lakshmi. My own students are there. పాలసీస్ వరకు చదవండి చైతన్య, పాలసీస్ వరకు చదవండి, సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే చదవండి, సరిపోతుంది. అండ్ బడ్జెట్ ఎట్లాగో మీకు కరెంట్ అఫైర్స్లో వస్తుంది.
Hi Sony. Ramesh, it's a promise that I'm going to do a video on answer writing next Saturday. General science ante current based adugutaru Prashant. The focus has been more on science and technology. ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి రాధిక. ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అడుగుతారు జాగ్రఫీలో. ఐ విల్ సాదిక్, ఐ విల్. Issues of development and change you are talking about in paper 2, Altaf. You can, BB, you can. I don't see it in July, Maruti. I don't see it in July. It should be in August. సో మీరు లేట్గా జాయిన్ అయ్యారు. ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటి తెలుసా, ప్లీజ్ మీరు టైంతో మీ ప్రిపరేషన్ని మెజర్ చేయొద్దు, క్వాలిటీతో మెజర్ చేయండి. సో మీరు 9 గంటలు చదువుతున్నారా 6 గంటలు చదువుతున్నారా అన్నది ముఖ్యం కాదు, మీరు ఆ చదివేంత టైం ఫోకస్ చేస్తున్నారా లేదా అన్నదే ముఖ్యం. ఎస్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ 2. Group 2 there is only one stage. Lakshmi, if you are not very well prepared with your mains answer writing for UPSC, switch to TSPSC. No, Pradeep, only the contemporary issues. Group 2's test series notification రాగానే అనౌన్స్ చేస్తాం. రాకేష్. గుడ్ రమేష్. ఐ విల్ కళ్యాణ్. సోషల్ ఇష్యూస్కి నా బుక్ ఒకటి ఉంది, దాని తర్వాత మీకు తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఉంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఒక స్పెసిఫిక్ బుక్ అంటూ రాజశేఖర్ సార్ది వస్తుంది. షూర్ అనురాగ్. ఎకానమీ బుక్, సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే తెలుగు అకాడమీ ప్రశాంత్. సరిపోతుంది ప్రశాంత్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సర్కారీ, but they will be more specific to important schemes. Their role is very, very important in TSPSC, Rakesh. You will get at least 3 to 4 questions on sports. Priyankat, my book is available. You can call up the institute, they'll help you out. Yes, Vishnu, you can. Governance and public policy is basically about schemes, missions, policies, laws of the government, which is covered in other topics. So there. No. Group 2 does not have mains. Telugu medium నాకు కొంచెం కష్టమే శేఖర్. నేను ఎప్పుడు నాకు 100% పట్టు లేని పనిలో నేను నిలబెట్టాను. బేసిక్గా అది ప్రాబ్లం. తెలుగు నేను చిన్నప్పటి నుండి ఇంగ్లీష్లోనే చదివాను. సో తెలుగులో చెప్పడం కొంచెం ఇబ్బంది. టీసాట్ పుణ్యమా అని చాలా మటుకు తెలుగులో అంటే చెప్పగలుగుతున్నాను, కానీ కోర్ టర్మ్స్ తెలీదు, అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాంపిటీషన్ సివిల్స్ వాళ్ళ నుండి ఎందుకు పరమేష్, గ్రూప్స్ వాళ్ళ నుండి కూడా ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ కంటే మన ప్రిపరేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి బుక్ అవసరం లేదు అనుష, జస్ట్ రీడ్ ద కరెంట్ ఇష్యూస్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండర్స్. Institute material is more than enough. Institute lo we give a lot of class notes. So probably next time when I take the class, I'll show you how the class notes is. We dictate a lot in the class. Online students unnar ee group lo, they should actually agree with what I'm telling. We dictate a lot of notes in the class. Class lo explain chesi notes istaru. Class notes and printed material is only a supplement. Chandra, it should be factual based, can చెప్పలేం. Zaid, I told earlier also, you can fully rely on Shikara's notes. Lakshmikant, governance for mains will not be of great help because all topics are not covered. I teach society, polity, formation, Sushmita, and Telangana culture.
Altaf, you have to go through the schemes. Even in development and change, maximum questions will be on schemes. Governance will be for, you're talking about the mains part, Prashant? Governance prelims ki em adagaru Prashant, governance kinda kuda malli policies, schemes ive adugutaru. They will, Vishnu, they will. Group 1 economy, best book is Telugu Academy book and socio-economic survey. Pradeep, consistency will come from your aspiration, Pradeep. Why are you doing this? To achieve what in your life you're doing this? If you really want, it's like, you know, if you want something badly in life, you will do anything to compromise. Adi important. Articles ela chadavalo oka session తీసుకుంటాను. So, you know, one session will be on articles, one session will be on governance approach, one session will be on mains answer writing. Parmesh, mains test series ki discussion ఉంటుంది, మెటీరియల్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. Adi totally depends on how well you have prepared for UPSC. Standard books okati, four are what you are saying, so those 4 will be, I'm sure my people have already noted it, I'll take care of that. Notification exam ki malli 4 months untundi. Yes, international relations, please don't waste your time reading any books. Current affairs and backgrounder is more than enough. I'll take it. So, you know, even if after I stop the video, any questions that you have, post them in the comment box. The office usually responds to them. You don't have to worry about it. Telangana history, Pradeep, next session lo nenu prelims syllabus mottam board మీద పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, ఎక్కడెక్కడ ఏది వస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతుంది అన్నది. సరేనా? Harini, for any of these, you have to take group 2 amma. I actually have another student who just enrolled for group 2. She's also preparing for agriculture officer. Previous prelims manam cheppalem kada, it's been 10 years. I will be able to predict it only after we come to know the number of people who have applied. Only one state sarkari, one single written exam. Anglo-Indian is defined under 366 of the Constitution, Prashant. Basically, Anglo-Indian, a person of English origin, ante mother Indian, father English, male lineage lo unna vallani Anglo-Indians అని అంటారు. అంటే mother Indian, father will be English and he will carry his father's name. That line will carry the father's name. వాళ్ళని Anglo-Indians అంటారు. Kumar, no, we are not doing it as of now. Okay guys, Sushmita, you are enrolled already. I'm going to start for the last batch, I'm going to start the classes this week. Okay, now all of you please listen. There are too many questions on the syllabus. What I'm going to do is next Saturday 9 PM, I'm going to first discuss the prelims and main syllabus in the live session. Would that be okay? Along with the resources, I'll tell you. అన్నీ చదవాలి భాస్కర్, అన్నీ చదవాలి. 2014 నుండి ఇప్పటి వరకు చదవాలి. Lakshmi, it totally depends on how well you prepared for UPSC, Amma. Yes. I will not. Even if I forget, you have the comment box, you can remind me. They are asking for the certificate while you are applying only, Aisha. Okay then, thank you so much for joining me for this session. I'm going to again see you all next Saturday 9 PM, wherein I'm going to discuss about the TSPSC Group 1 prelims and main syllabus along with the reference books.
Okay, I am going to discuss along with the reference books. I'll tell you how the syllabus overlap is there, what is the problem. Sindhu, if you can attend offline, nothing like it. Because if you're sitting in front of me, I'll know what you're doing, how you're studying. I'll be able to figure out if you're regular to classes, if you're facing any issues. Online low, connectivity is a bit difficult. So if you can come for offline, nothing like it. Kani dooram untano, working, married, kids, atlantappudu it's better you go for online. Telugu medium ledu Narsimha. Yes, it is. Tanzeen Sana, you have to read it. Yes, you can, Vishnu. You don't have to read the Economic Survey of India, Rakesh. You have to study the Economic Survey of Telangana. Okay. Okay, then on this basis, I'll wind off for today. Yes, Bobby, that's a suggestion that I got from you all today. So let me contemplate on whether I can do it or not. If I can, I would love to do it. I will say, once I start, there won't be a stop. Once I start the videos, there won't be a stop. Okay. So on this note, I will conclude today's session. As I said, next week we are going to discuss TSPSC Group 1 prelims and mains syllabus along with references. Okay. First I am going to do that, Krishna, then we will do an answer writing class. Yes, Vishnu, they will be useful. Job చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు శేఖర్. లిమిటెడ్ టైం, ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్. I will, Chaitanya. Yes, Harish, they are asking for uploading the certificates while applying. Okay. Thank you so much. I'll see you all again in the next session. Thank you and bye-bye.